tumwebaze woba oli ready mukwano wandibadde ojja n'otubulira njagala osooka ombulire Aunty Gabbie omumbulize ekibuuzo waliwo lwe yali atudde wansi n'agamba ye ng'enzikiriza yonna ne family they weren't comfortable her wearing makeup the pants and everything yakirwanyisa ate okulaba nti kati akibaagazisa ate ne bakkiriza nti ki nti ddala muweereza wa Katonda. Over to you, Uncle Tumwebaze. Okay, neyanzege abatulaba ku Soul TV abali ku G256 muli mutya mukama waffe yeebazibwe abe twabagamba okuva ku lunaku lwa Monday to Friday tugenda kubeera ne Gabbie Ntaate olunaku olwaleero tuli naye era ffe bwe tusuubiza tutuukiriza dole ekibuuzo ky'oŋŋambye kyengenda otandikirako oba nkimubuuze nga tanaba kweyanjula naye ngenda kusooka musabe asooke yeyanjule kubatwala ku Soul TV abali ku G256 then ntandikire ku kibuuzo kyo kyennyini ky'oŋŋambye kubanga byemu ku bibuuzo byange bye nabadde ntegese nga nyina okumubuuza sababuuzeko kubatwala ku G256 abali ku Soul TV. Mukama yeebazibwe abalabi abalungi aba Salt Media aba Salt Team mwebale kwekuumira ku Salt G256 era nga yesho ebaleetera ebirungi bingi nnyo so we are delighted to be a part of this show. I am honored eranga neyanziza nnyo mukisa neyanze gamanya gange Gabriella Bridget Ntaate oba bwe musinga okuyita Gabbie Ntaate nandi wa mukisa nnyo era nkyebaliza Mukama okubeerako namu. Okimanyi nti abantu abamu bamanyi tomanyi Luganda nze omwana wano nga nkoona abantu bamanyi oli muzungu oyogera luzungu bwokka era nange naze nga ŋŋamba oba n'atandikira wakati okwogera oluzungu tesigwe gamba noogu totandise kunkuba nnyo kakati ekibuuzo dola kyaŋŋambye nga sinakubuuza ebyange. First of all, you look beautiful and you look good. Naye olunaku lumu watuulako wansi n'ogamba nti kyali kizibu nnyo famire yammwe yonna okukkiriza nti you can put on a makeup. Yes, it happened one time. N'ogamba nti family yange kiba kizibu nnyo tebaagala makeup tebaagala omuntu okwekolako but now wetukulabira okola makeup you look nice kati dola ngambye nkubuuze ekyo ekintu wakola otya okukirwanyisa up to now n'oleka nti wawangula and kituukiridde? I think njakutandikira nko I think maybe webali bachirabi maybe bachiraba bubi. I remember kuvadda I would love to look at all these nice things, see nice things. However nga tata wange nga omanyi omuzadde alaba omwana we n'okuta obukalamu okolocha so he would warn you but not against wearing makeup or anything. Ekyo abadde takirinaako nnyo buzibu no one as in sikijjukira munnyo naye nga maybe wali nti oba mwana muto so n'alabanga engeri gy'oli sawa za kusoma sawa za ku revising oyina engeri gy'okuta ekikalamu so maybe that naye nga I've not had a challenge with it. Yeah, I've not had a challenge with it tukuze nga kale nga tulina freedom of expressing ourselves. No, I don't think so. I don't recall it. Okay. Now back to the ministry. Obuweereza bwa okuweereza Mukama. Abantu abasinga confusing Gabbie Ntaate bamanyi oli mu secular station, mu secular world, secular music. Then abalala ne bakulabira ate eno mu gospel ministry. Abantu baagala kumanya Gabbie Ntaate ogwawa, ova mu church ki, osabirawa, are you a Muslim, are you a Protestant, are you a born again? Tutandikira awo abantu osooka bannyonnyole mu Christian ogwawa. I am a Christian. Kyenja okusookerako nti okugwa kwange wengwa sisuubira nti kya muwendo eri obulamu bw'omukristaayo. Normally wembanga nina abantu benjogera nabo abatera okumpa ku matu gaabwe akakisa okwogerako nabo mbagamba todwelinga nnyo ku kikyendi olw'ensonga si ye goal. Nze singa nzijanga nkunyumiza Mukama Katonda wange nze mba njagala otwala oyo kuba ogenda kwesigama nnyo ku kyendi kikusubye eggulu kale nze nandyagadde nnyo ne beesigama nnyo ku message gyendese for saying maybe ogwa mu gospel world or secular. I personally have never come out as a secular artist. Ne bwe nakoleranga ku mpewo I actually started to sing before I joined TV, so that means I was a gospel artist before I
was a TV presenter. Rakwante ekyabuzabuzamu nti nali nakatandika okuyimba ate mukama nampa n'ogw'omukisa ogugenda ku mpewo. Naye nga I've forever defined as a gospel artist. My very first single, Wano, was a gospel song. I still am defining as a gospel minister. Eranga techikyukangamu. And I am a born-again Christian. Nsabira ku kanisa emanyikiddwa nga Mount Olives, esangibwa Naalya. It's an SDA church. So abantu abo batera okufunira controversy. Nga batera okugamba, maybe what do you mean say SDA and born again? I think when someone sits down, nasoka nasaba okumanya, what does it mean to be Advent and what does it mean to be born again? Have you gone oyise mu mitendere gy'okulokoka ng'omuntu? Then you will understand that gwe kyoyagala kibeerenga a religion and a religious difference does not necessarily apply to this. So am I a born again Christian? Yes. Do I worship and pray on a Saturday and that is my Sabbath? Okay. Yes. I love that. Actually, abatulaba Gabbie Ntaate yali akola ku Spark TV. Of course, Nation Media is our good friend, media station. So ate abantu abamu abatera okubeera ku show eno abatagivaako y'omwami gwe bayita Kasuku tava ku show eno abeerako kukubaza bbanga tukutumiddeko nemme mwena ababeerako abatulaba. Musically now, recently wavuddeyo n'otoluyimba video ey'amaanyi Konkarara naye nga ennyimba zo zonna ne video zonna za mulembe ozikolerawa ani akuwandiikira ennyimba zo then bw'otuula otya n'ogamba nti let me come up with this concept novaayo n'ekifaananyi ekirungi kuba emu ku weakness tulina mu industry yaffe nti ffe tetwagala kukola nnyo gospel oba quality tubirekera bali aba secular world kati ffe ebyaffe olw'okuba ogenda mu church n'oyimba ne bakuwaayo 10,000 oba ne bataku appreciatinga tebafaayo nnyo gwe okikola otya? See, I will ngenda kusooka nsabe obutamisunderstanding iwa nayenga this is the best way I can express this. Emirundi egisinga abaana abayimba mu gospel bandyagadde okola quality and everything naye amazima matuufu tebalina, and the truth is the world or the society mwetuli, it's so unfortunate that they're not willing to give anything to the gospel industry or gospel artists the way they are willing to invest in the secular artists. Ate then nze kyense nakula mmanyi oba mukama kyanjigiriza is that bw'obanga omusingi gwo teguyimirira, you have a lot to prove. Kati abaana bano okubeera nti maybe olumu tebafulumya quality, yet again we love their music and netuyamba balina omusingi ate omusingi ye Mukama Katonda. So you have less to prove because it has already been proven that oyina omusingi oguyimiridde ku Mukama. Kakati ziri quality videos abantu olumu ze balabanga abaana b'ensi bazikubya and everything, they have to show us all these other things because what are we going to look at again? I personally don't consume a lot of secular music. It's not my cup of tea. You know, see gospel music. I love country music. I love jazz music. I love all this, and it's not gospel music, but it's music I can appeal to. However, abana nzolumu basasira sikigendera ko nnyo nti nze nenda ba video emwana nenga malengera ki video. Why? Abatalina kakati obadde oyagala akola atya agezezzaako mu kitono kyakola kyalina naye nze kuwodda ku point yange njagamba nti teri kikolebwa wabweru wa mwoyo nekiraba mukisa. Kati oyinza n'okusanga nga videos zange they are not that good naye nga omwoyo guli ogutuddeko tegukuganya kukola ki kulaba bubi. I think nja kuwa example was it Philip. Yes, Philip omwami oyo yali muweereza wa Mukama yattibwa. Philip bamutuuza yatuukako mu maaso g'abaali bamukangavvula nga bamuwaayiriza nga omanyi nti omulaba awaayiriza naye bwe yatuuka mu maaso gaabwe Bayibuli egamba bwe bamutunuulira bamulabanga malayika. Kati gw'osubidde Philip yali malayika? Nedda. But because of the favor and the grace that was upon him, he began to glow with that halo. Okitegeera nti n'atandika okutunula nga bamutunula bo balaba ekintu ekyenjawulo. So muli ngamba kasita kibeerako omukisa kitambula, kasita kibeeramu omwoyo kitambula. Nze muli ngamba nti essaawa eno
work gwenfulumya aba alungamizibwa omwoyo, so alina engeri gye appealinga ku bantu because it's intended to do that purpose. So omuntu n'aba nti akitwala mu engeri naye nga nange olumu nirabye ntunira negamba wano nakola ntya wano kyavayo kitya naye n'ogamba kakigendera awo lwa Mukama. Then the music writing, when I'm asked that question I say yes, I write my music, and no, I don't. Why? My music is written in the spirit, so I believe every word, every ounce of it eva mu mwoyo, so mwoyo guwandika ne guyisa munze ne delivering. But I would say humanly I do write my music. Good. Okay, bw'otunuulira abayimbi abalala recent Dora abadde ayogerako ku Pastor Wilson Bugembe yakaweereza abayimbi nga almost nga 6 collaborations, kwalakwala eri bulamu, Damasco, bangi bw'olinayo ku plan yo noba collaborations z'olina n'abayimbi abalala baffe abawano? Era abaffe abawano be tugenda okuteekamu amaanyi. Abaana bayimba n'owulira ng'oyagala otuule ku luyimba lwe oba olubbewo bubbi naye nga tojja kukola bw'otyo. So yes, I am planning on collaborations nga Mukama bw'atulungamya era gwandaga yenna, it doesn't matter. Tanaba kulagayo omuntu yenna gogamba nti at least nantandise noono? Weebali era nga music ajja kuba afuluma mu kulungamizibwa kw'Omukama. Naye nga tetugambyeyo kaba ka surprise kati artwork waffe tunamufulumya nga nkugambye kikyaba tekirina surprise naye kati waliwo artwork wafuluma nga mubadde temumanyi. You are so amazed, like I cannot wait to hear it. Naye nga zijja collaborations. Okay, let's talk about promotion. Music wo promoting otya okuba nti bw'ogenda ofulumya oluyimba leero nkya n'ogenda ku YouTube nga lulimu 50K luliawo ludduka speed balusharinze everywhere, okikola otya? Abantu abamu bayimba ennyimba 2 years n'ogendayo ko nga ne views nga 12 teziriyo wadde. So how do you promote your songs? Emirundi egisinga wemba njogera ekintu kino ntya namu kuba omuntu asobola okugamba okudda dde. The truth is my biggest promoter has been Jesus. Nze nganza abantu abali around me bamanyi nti n'amanyi nteeka mu matono olw'ensonga nze kasita I'm preaching normally mbangamba that's it, I've done it. Ate emirundi egisinga mpulira bwe mba nsindika nnyo mbeera nga sindika ekintu ekyo ekiri counterfeit. Mukama Katonda wange njigiriza nti tiwakuwolereza ye Mukama tawolerezeka because ajanga already kintu kiri kigumivu. So promotion eno nina ababadde ndowooza abanyambako nga abawagizi baffe bentera okuyita abakkiriza. Normally I call the fans the believers because fans kati nze munja mubere fani biki, like I don't believe they are fans, I believe they are believers. Naye nze nsubira nti believers baffe be basinza osindika music oyo, be basinza omutambuza nti era Mukama Katonda abampeera omukisa. You guys have believed in the message. Ekitegeeza nti Mukama ekituufu gwendiko amuliko nga muliko kwalaali. Promotion ene esinze kuva mu bantu. Sisobola na kujewa nene wa credit nti nze nina a big team that promotes my work. That's not true. It is the believers that are doing it. It's you people that are doing it. And may the Lord richly bless you for me. Amen. I take the blessings. Now you look to be so kind. So chenjalo okubuuza away from music nti ebiseera biri byewakoleranga ku TV nga mukola ensi kyetera okuyita nti olugambo bamawulire okuba amawulire, wali owulira otya okwogerako ku muntu nga story embi n'ogyogerako, but again you look somebody who is so kind, wali otuukako oba ewaka n'ogamba naye munaye kino kyenkozije ekiri oba tekiri, like kyali wali owulira otya mubiri mu mwoyo ng'okola ku story z'abantu ezifaanana bwe ziti? Kyengamba nti Mukama alina ekintu kyayogera n'agamba ekisa kyange obulungi n'ekisa kyange binatambula naawe ennaku zo zonna ez'oku nsi. Eyo of course kati waliwo ezo show ezityo, of course bazijinga ku show zemulaba nga ezebweru. Naye Mukama yali atuyambye nti nze ne mukyala bindeeba abanyumira nnyo nti me and my friend twatuulanga wansi newe tulaba ki ne tugamba how best can we deliver without crucifying. Era bw'oba ogenderedde nnyo you would never really find us mu butogotogo nti abayimbi oba abavuddeyo baagala kulwana naffe oba ki. We delivered without being malicious. Okitegeera olaba Mukama agamba nti obufuzi bwonna buva gy'ali era omufuzi yenna aweebwa
baweebwa amagezi okuva ewa Mukama naye kankukakase nti teri kingdom oba teri governance eri awo nga ya mirembe yonna naye ate mu magezi ga Mukama awo omufuzi engeri gy'agenda ohandlingamu n'omuntu atali mulungi. Do you have children? I'm sorry to ask. ngera kufuna Amina bona abango naye oyinayo baniece banephew ninayo my son. Oh, your son. Bwaba olumu omulaba nga kintu kyakoze si kituufu naye nze bwe naamukwatako nga nze atamuvunaanyizibwako I'll be malicious okitegeera naye ate gwe onaamukwatako you will deliver a point of correction without being malicious. So there are two ways to a thing. So for us we would make it more about the fun part that ne mwennyini ayinza okuvawo nga tategedde nti kale kino kyabadde kibi because we made a lot of fun out of it and nekitavaayo nnyo nga kibi. Well as olumu bibya bivaayo nga bibakosa tusaba busabi Mukama kisana kusonyiyibwa okitegeera because sometimes you would be like hey bambi this happened to this person bambi kibi naye what to do. And besides sometimes these are people that also want to just be there and gababa you get deco or something. So yeah. Okay, anjagala twogereko ku awards. There is awards that were nazo mu gospel ministry. Recently we had Leo Gospel Music Awards and you were nominated no wangula. Kati now kati waliyo Viga nazo za Afromia nominations naye engeri gye kiri nti gospel ministry engeri gye yakwanirizamu neck feeling like every nomination is overamu. How do you feel? Because it's not common to find an SDA believer, maybe a person okubera nti ali so much welcomed mu ministry ya fina dala muweereza kuba kati tumanye enyimba za SDA wezitambula za maloboozi ziringa za maloboozi naye kati gwe your ministry is different and you welcomed. How do you find it? Okusookera ddala nja kwebaza Mukama Katonda weebale. Nina oluyimba olugamba nti I define today. They point and say, see a woman of God in me. I define with the Lord. And Tanjawude. Eno mugundi bayinza okugamba ate SDA ate this ndi mukyala mulokole ate wano tetuliwo ku proving abulokozi bwaffe atulaba obulokozi bwaffe Mukama Katonda. For the people to receive me, they are receiving Christ. Nze nga nze lukeera enkya Mukama n'akomawo n'afuuwa omulere ne mundaba nga siina gye ndaga nga nina engeri gye ngenda mugeera okitegeera naye okimanyi nti mulimu abagenda ogenda mugeera naye nga ku lwabwe kuliko abagenda mu ggulu. I'm not saying one of my greatest fears is hell. I do not want to associate with hell. I don't want to go there. Even me. Sagala gayena. Naye receiving eno nja kukiteeka ku kintu kimu kuba kuganja kwa Mukama. It's favor. If you do not have it, mwenyini akugamba ne bw'ozukka ku maliri ga kancha nesiwa mukisa kyogenda kukola okikolera bwerere. So chimpulisa is a kituufe chimpulisa bulungi nkiwulira bulungi. It's a beautiful feeling. Olwokubanga in life we all search for a purpose, and for the longest time I searched and I'm like, what am I defining as? What is my purpose? And that man up there gave me a purpose like no other. Gochimanyi okubeerawo nga abantu bakira ne bakola mabank ne bakola muki prestigious jobs, and for us we have a job whereby we are paid by God. He's our boss. Okay. Ngatukolera Mukama. So it's prestigious, it's beautiful, and I appreciate it. Good. And now bwetunulira concerts ezizibeerawo ez'abalokole abantu bwe ngamba abantu, that means I got some people's opinions when we posted that we are going to host you. Nabagamba maybe Gabbie Ntaate in a class jarimu, you have a class nti tobeera nnyo like muzino concerts ez'abaana abato ngagbo manyi zino crusades nti abantu bali wano bangi like obeeramu mu bifo nga Serena, like those big expensive places nga bategese awo osobola okuyimbira. So kati awo nga njagala kubuuza oyinayoko awantu bwogere n'oyimba nga mu busaawe eyo tubeera ngaeyo weza Kosovo eyo enansana eyo n'ogera n'oyimbira abantu oba toyagala nfuufu kufuuwako?
Mukama Katonda, I can see the devil. Get behind me, Satan. Sitani bamuyita muwayiriza era awayiriza kyovula bamugambiddewo anzire mabega ani yali antuukiridde kuba zino ziba concerts so mwogeza ne management y'omuntu ne mugenda you there even places I go and work for free as the spirit leads me kati bagamba ebisaawe bitali serena just recently twabadde ne inter-university night is it in ebeera mu serena nedda luli twagisanga ndeje last year leero twagisanze eri ku mubzi twaliyo ne tukuba omuziki gwa mukama ne tusaba ne tukola tutya tubeerayo okitegeera abaana bategeka bajali dwani ababeera mu serena nedda naye ne tugenda olw'omuki omulimu gwa mukama naye nze ngamba omuntu alina ekintu kyakutunuuliramu maybe they see you on Instagram and your daily life ne balaba nti gwe osaana eri naye nga buli wamu ogendayo kubanga guno omulimu gwa mukama si gwange kinaatunulika katya mu maaso ga mukama wange nga ngamba sikutwala mu ggulu wandisigadde ku serena anti abantu balowooza approaching Gabbie Ntaate oyinza okuba okola application zinga kinana emu okuyitamu okutuukawo ku management ku table yo wootuula ne mukola decision si kituufu bannanga abakkiriza naffe tuli bantu nange ndi muntu olaba mundabidde mu kiti ekyo kyonna kyonna ekyamaanyi nga singa nawe naabadde olwo mukama waali nsitula nanteeka gye tulaga munaakola mutya muyigire ku eno level nti tuli bantu we are only people omuntu yenna alina character ye personally sinze muntu abeera mu bantu nyonyonyonyonyonyo not that I do not want people around me is that I love my space njaga nnyo okubeera mu bwomu bwange n'ensinze ebyange n'embeera nnyo naye ng'ate omuntu waba nsemberedde nantegeera nze muntu ayagala okubeera nti I would love for you to be open with me tomanya kyensobola kuyamba nange okunyamba so we are approachable era otuuka ku management nolaba nti ekwanguyira because if there is anything people have actually said about my manager she's very down to earth and that's my big sister who would clearly have the same character if we were bad people okitegeera so no it's not true oli wabeerayo ne concert ng'oyagala tukuwagire speak to the management tukanye we come to an agreement tubeere ng'ate tukola guno omulimu gwa mukama gwoyinza okweraba ngo ekitono right now but gwomanyi mukama gyakutwala just because you are at a certain level does not mean that is where God is taking you. It means that is where you had to go through to get to that level. Ate naffe levels ze mutulabako nze olumungi noonya gye mundabako nga sigiraba naye njitwala mu linnya lya mukama I take it okubeera kakati abantu abasinga naddala abayimbi oba abasumba abantu abeera ministry yonna abasinga babeera ne charities nti nyimba I'm going to do this I'm going to do this so kati gwe kiki kyolinawo what project do you have oba sente zo ziragawo maybe tuyinza okuba tubuuzizza nnyo nga twagala kumanya gye zigenda naye tugamba mu buweereza webale nnyo ekibuuzo ekyo charities sigenda kukirwanako to be generous or empathetic is not mandatory but it's a good thing okubeera kuba obuweereza tosobola kuweereza mukama nga toweereza bantu kiringa bwakuwa amaanyi agawonya do you realize that normally that power ojja kugezaako okwewonya nga tosobola kyokka ng'olina amaanyi agawonya naye ate nze okwateko nze mpone so ministry and service is for the people naye charity eno evira ddala ku mutima it's like your personal relationship with God eva ku mutima so nze okujoogerako nti bannange nze mundaba nkola kino na kino and I'm not condemning abavayo ne bakyogerako oluusi that's how they get the help ze bakola ki gye bakozesa but it's not something I have to validate before the people. One thing I can say is that I have a heart that loves people naddala nze nga ntuuse ku muntu nti mulaba ku kkubo nze mmanya bwe nkipasivinga mba mpulira bannange oba mutwale wange tunaaliireyo emmere but we do the help as much as we can kyensobola okukubiriza gwali eyo you will never have too small to share because gwe nga bw'oyagala nti njagalayo okuzimba ennyumba waliwo ateetaaga njunga all they need is food in their mouth clothes on their back nga gwekiwandigambye ti yinza omuwa kino 10 n'agamba muwadde bubi naye nga kyeyeetaaga kyokka ogulamu akaveera k'amazzi give what you can
just continue to give. Just continue to give. There is peace in it. There is love in it. There is fulfillment in it. There is grace in it. Sisobola kunnyonnyola mirembe gy'owulira ng'ola obeereddewo omuntu. Recently, I don't want to. I really hate talking about when I do any charity at all, because to me it's not charity. Nze bwe nkwata ne nkuwa. I actually don't take. What is charity? I don't like. It's. Go ne muganda unomuwa omutwalo eba charity. No, so if you are my brother, I'm I'm just, living as brotherhood would regard. Na ye I saw na wachitono na muwe chintu chitono guy yali awo nampitako, oh my God, the smile on his face. Namutunulira with a smile. It was genuine. It was from the gut down here. Banange yasanyuka nemugamba banange singambadde nga nina ekimala, but that little put a smile on his face that I can never forget. Yali awo nga ku golf course. I can never forget his face. Wow. But I'm sure he can never forget mine. But osanga bamuwadde n'ebisingawo, but on that day all he needed was that piece of little something that I gave him. His face lit up my day. I was having a bad day. I was having trouble in my body. I had symptoms that I do not understand, and I felt them leave my body immediately because of the smile on his face. So give when you can. Totunuliranga muntu n'ogamba nze ku class gye nnina laba eyoli. What do you mean? You breathe the same oxygen. If a bomb is put here, we're all going to die. Okitegeera, just give as much as you can. Oba oyina emitwalo ebiri. Totankagamba nze enkyanja kuzeetaaga. Bayibuli egamba never prolong help. Never pass on help nti njamuyamba enkya if you can help them today. Kubanga Mukama era mwennyini Adamu n'agamba, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let that 10,000 go to somebody else. Olabe ng'enkya tebujja kubeerawo omutwalo ogugwo. Okay, my second last question ndawudde bututwala twogereko kangenda kubuuzako ku family. Recently yabadde Women's Day. Waspending otyo olunaku olwo. Then how is the family in general? Family kuba tukimanyi family is a gift from God. So how is the family? My family is beautiful. We are blossoming in the love and everlasting mercy of God. I'm very close with my family. They're my best friends. If you ever see anything, if I'm anywhere, normally I'm with my siblings. Mukama badde atuyambye nti era tuyimbako akayimba labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutula wamu. It's a song that is very, very practical with me and my family. So bali bulungi, Mukama otukuumye, tetujja kuba balyaza amaanya, otwagadde, otugabiridde, tukwebaza bwebaza olw'obulungi bwo. So the family is okay. Women's Day was okay. I saw so many women receiving flowers. We are still waiting on ours. Tewafunye flower, tewafunye. Nagenze nenogam compound. Because what is a flower? Okay, now this year, what do you have for your lovers, diehards, supporters? What do you have? Kubanga video tujirabe etambula, it is trending, but abantu olowooza tebalina ennyota ey'okugamba nti twagala kulaba Gabbie nga ali ku stage, tulabye concerts nyingi naye tulinze kiki ekivaayo, management egamba ki? Nandikyagadde nnyo era nkyegomba nnyo obakolerayo concert, naye omwoyo tannalagira. Bw'anaalagira bw'ati ne bw'alagira kati concert etandika otegekebwa. We are praying on it so that we get the knowledge and understanding of God. Ekiviire ddala eri wa Mukama tukikole nga tukimanyi nti kigenda, kuba ekintu kyonna kyonna ekikolebwa mu Mukama omanya kigenda. There is only one way and that's forward. So tugenda kubanga tukitegeka, tugenda bafaako tukole concert, tunyumirwe, tutendereze Mukama, tumwagale. Bannange okwagala Mukama kulungi. Okay. Last Friday we had this Monday I think, yes, we had a discussion at our station, G256 roundtable, and one of our topic was sexual harassment, sex for promotion in gospel music. It is too much. It's becoming a big problem. Wokulidde wonna n'okutuuka wano woli we tukulabira n'ekifaananyi kye tukulabiramu. Did you experience such, like in a way of getting promotion? Kubanga waliyo bangi abatakyayimba, abatakyaweereza Mukama babivuddemu just because they are sexually harassed to be promoted. Ennyimba zaabwe kubanga zikubirwa ku TV ne ku radio. Omuntu aliyo kiki oyinza okumugamba? Akola atya? Aweddemu essuubi? Akola atya?
anange mukama katonda nsaba otuuke ku muntu oyo andaba ssaawa eno ng'ayise mu kintu ekyo, because people will regard sexual harassment as babadde bamukuluusanyiza naye mukama yamuyambye. This thing remains in your head. It psychologically traumatizes you. Nti otandika okubeera ne nightmares sometimes. You experience the worst experiences ever. So mukama katonda kusisinkane oyo atamanyi kintu kimegga, atalina addiction gy'alaba, atalina kikyatya. Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord of all flesh, is anything too hard for me? Tagenda kulemererwa akusiimuuleko ekijjukizo ekibi ekyo ataakuddize ekintu bujja. Jjukira mukama talina we yali azizza kintu n'akizza mu muwendo gwe gumu, akikubisangamu, akubisemu omukisa gwo, akulage nti wali baali bakugamba kwewaayo mubiri, naye ate nze njagadde mwoyo, mpa omwoyo gwo olabe engeri gye ngenda okutambulizaamu ekintu kyo. Then ekyokubiri, emirundi egisinga the problem tuli nnyo ku sitaani nti sitaani ankoze bubi, but sometimes it's not about the devil, it's how little you are giving. Mulimu olunyiriri mu Bayibuli olugamba nti no, there is one body but very many different parts of it. The head cannot say I don't need the hands cannot say I don't need the legs, because the head can barely do what the hands can do, nor the hands what the legs can do. It's an entire body that has different parts that come together and create the well-being of one body. Tosobola kujja mu kintu kya Mukama with your own agenda and you believe you're going to be of purpose to the body of Christ. Olumu our intention yetuhindaringa ti Mukama nalaba intention yo nga si nnungi n'agizibikira mu maanyi ge. So sometimes evaluate yourself, know why you come, because sometimes the devil is given access by you. He's given access by your intention and your surrounding, your evil tiding is giving him access to you. Na yo olumugenda ngomanyi intention ya Mukama Katonda. Don't look at the numbers. Don't. Mulimu abana batalina social media presence. Naye nga ate eri mu bantu batalina ebyo. Bana they have very very good presence okitegeera. So at the end of the day, you pray about this. Refuse to give your body. Okitegeera. Refuse to give your body. Namwe abakulusanya abana babandi. Bw'obanga okimanyi toyagala kukikyusa okulimira emirimu. Njagala osibuleko ku batulaba ku G256 ebigambo ebisembayo ku batulaba. Munansonyiwa obusibu badde butandise n'okunuma because it's very very heartbreaking. Bw'obanga togenda kukyusaamu, Mukama Katonda akwirage mu ngeri gy'asobola olabe nti Mukama Katonda tosobola mwegezaamu bw'otyo ku baana banno. However, nkusabira naawe ali eyo mukulusanyi, Mukama Katonda akukwateko odde gy'ali obeere ng'oyamba bwe wali oyagala okulusanya ate obeeko w'obatuusa, because you owe them that debt. In regard to all of you who love us, oh, I love you right back. May the Lord richly bless you. May He encounter you at your point of need. May He turn around things that people thought would never turn around. May He conquer for you as He is a conqueror. You are the one the Lord has loved, you're the one the Lord has conquered for, and you're certainly the one He has favored. Don't forget that, darling. Kubanga akwagala. Okwagala kwe nakutotola sijja kumaliriza. Naye njagala okulabeko ng'okulabisa maaso. Don't forget to subscribe to my YouTube channel Amanya Ntaate, Ntaate. Ate bweyongera okulaba Conqueror, it has a power on it. Sibya kupromotinga. Go and receive every word you hear. Wawulira nga Ntaate agamba, I'm the one the Lord has loved. Say, I receive, I believe. You will tell me later. Thank you so much. Tulaba ku G256. Njagala kwebaza omwami gwe bayita Joab Pro. Alwanye nnyo okuyita mu nkuba eno okulaba interview negenda mu maaso. Njagala kumwebaza. Waliwo mukwano gwange bayita Lisa abadde kwali n'abalala bangi mwena abatulaba. Njagala kukuuzayo wa Dora Jimmy's agende maaso n'okubanga abasiibula. Tweyanza Gabbie Ntaate okutuwa ku budde. Next time tugenda kudda mu tukunoonye. Sobola okubanga tuwulira ebisingakaawo. Mbadde ne Harriet kamera kambazeeyo wa Dora Jimmy's ate naye abasiibule.